நீ புடுங்குறது பூராமே தேவையில்லாதான் போய் புடுங்கு போ. ஹாய் வணக்கம். ஸோ ஹேர் பிளக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் வீடியோ என்னடா பண்ணுறது யோசிச்சே இருக்கப்போ வந்து ஃபோன் நமக்கு சரியாக இல்லை. ஃபோன் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதனால் ஒரு புது ஃபோன் வாங்கலாம்னு சொல்லி புது ஃபோன் ஒன்று வாங்கியாச்சு. ஸோ VIVO V25 ஓகே, ப்ரோ ஒன்று இருக்குது, பட் இது VIVO V25. இதில் வந்து 256 GB ரோமு 12 GB ரேம் உள்ளது. ஸோ இதோட சீல் இப்போது ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் அது. ஸோ இது என்னென்ன இருக்குது, ஸோ இந்த ஃபோனை பற்றி நிறையா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நான் இனிமேல் வந்து ஹெட்ஃபோன்லாம் கொடுப்பாங்க, இப்போலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, அவ்வளோதான். எஸ், அவ்வளோதான். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இப்போ வந்து வாங்கியிருக்கோம் நம்ம. இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இதோட வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நம்ம VIVO 5G ஆன் ஆகுது.
அந்த சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க, அது ரொம்ப தாங்காது இந்த சார்ஜ். அந்த ஃபோன் வந்து ரொம்ப இஷ்யூவாக இருக்கும். அதனால் ஸோ இதோட வீடியோ குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நான் வரப்போகிற வீடியோஸில் நான் வந்து தனியாகவே இதை பற்றி போடுறேன். பட் ஜஸ்ட் அன்பாக்சிங் மட்டும்தான். ஸோ அடுத்து நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ எது பண்ணுறதாலும் எனிதிங் ஃபார் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லுவார் கௌதம் மேனன் படத்தில். ஸோ எனிதிங் வித் திஸ். ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம எல்லாமே எடுக்க போகிறோம். என்னென்ன பண்ண போகிறோமோ எல்லாமே இதில் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ எடிட்டிங்க்கு நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க, கேமிங் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க, இதோட அவுட்புட் நல்லாயிருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 1 TB வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹார்ட் டிஸ்க்னு. ஸோ நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருந்துச்சு இந்த ஃபோனில். ஸோ ஐ பாட் திஸ். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதெல்லாம் யூஸ்வலாக கழுவி ஊற்றுனா கூட ஊற்றிடுங்க. தேங்க்யூ. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஸோ இதோட வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அதை பற்றின வீடியோஸ் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.